say it's a scene of crime? Already they've tampered with the evidence. How are they going to get the evidence? Abahlali baseNaledi eSoweto banyanzeliswa ukuvola kwazo zonke ivenkile zabemi bangaphandle kweli ngelithi zithengisa izinto ezinobungozi eluntwini. Isebe lemfundo lithi liyalele ukuba kuphandwe ukugquba kwezenzo ezikhwankqisayo ngakubafundi kwizikolo zeli neziquka kuzonzakalisa. Ingxanyelwe ngamandla ifinal ye-MTN 8 ngomgqibelo ngabathengisa ezitalatweni eThekwini njengoko belindele ukuxhamla kanobom. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatsho ke nakunibabukeli bethu kwijelo iDDT masikawuliswa rhuqa. Abahlali baseNaledi eSoweto banyanzelisa zivalwe ivenkile zabangaphandle bebalula ungacoceki kwazo nomba wokhuseleko. Abahlali balugcwabevu ngumsindo kulandela ababini ominyaka emibini nominyaka emithandathu kutyholwa ukuba emva kokutya iibiscuits ebebezifumana evenkileni. Abanye abantwana ababini ekutyholwa ukuba nabo batye ezi biscuits basesesibhedlele. Babelugcwabevu nangakumbi abahlali umnini venkile sakufuna kungena ngetshova kwivenkile yakhe bemtyhola ngokuphazamisana nobungqina. How can you say it's a scene of crime? Already they've tampered with the evidence. How are they going to get the evidence? We're not fools. There's no way in the world where they say a place is a scene of crime, then you can intervene and do as you please. Abahlali banyanzelisa ukuphumaphele kwabanini zivenkile bangaphandle kweli. She says they must go. Where are the health inspectors? How many times do they do inspections? She says these shops to be closed down. We are not going to lose another child. They must pack up and go. No looting, no nothing. Zidandathekile emphefumulweni iintsapho zamaxhoba. The committee and the Kali family, they are definitely in great sadness, and they just can't cope because of we can't even have anyone from the family to speak for themselves, you understand. Amapolisa avule idokethi lophando ngesisiganeko asekaziwa isizekabani sokusweleka kwabantwana. Kulindwe iziphumo zokhakho lwemizimba. Ngumngeno mandla ukufikelela kwinkonzo zearhente yezibonelelo zikarhulumente isaza kubahlali belali yasethafa lehashe eXhorha eMpuma Koloni. Le ngingqi kumaphandla asempelazwe kwaye kufuneka abahlali bahambe imigama emide bachitha ixesha elide befole emigceni phambi kokufumana uncedo. Kungoku nje bakhetha ukusebenzisa ivenkile yasekuhlaleni kunokuba kubaye eposini. Ukufikelela kwisibonelelo sendodla kubanzimana ngakumbi kwabo silebo luphele okanye bephila nokugogeka kwamalungu omzimba bambe baxhamli bakhetha ungasebenzisi inkonzo zeposi nanjengoko kufuneka behambe umgama omde ngaphambi kokuba bafumane. Ngengo ikhadi andikalitshintshi, imali andikayifumani, imali yam yipeyi. Ngoku umntwana ndifuna ulitshintsha. Ndilazi kwanza litshintshela abandlasi. Ukulibaziseka kokubhatalwa kwemali kula makhadi kasasa kwenza abantu abaxhamlayo babhenele koosomashishini khona kuze bakwazi ukufumana ukutya. Emveni koko batshiya amakhadi koosomashishini njengesibambiso. Uyasinceda uPeter xa uxakekile sibalekela kuye noba ndifuna ukuthombisa ndiza kuPeter ndike mandithenge inkomo ndithombise umntu wam. Ndinezindlu zintathu ngondizakha ngalo Peter. Ndathatha kuye imali ezalayo, boleke imali, ndilungise umzi wam. Ndawugqiba ndimbhatale phitshi-phitshi akazange abe nangxaki nam. Kodwa nangona kunjalo, abanye banenkxalabo nanjengoko imali yabo ingafikeleli ezandleni zabo. Ingathi kwazama utshintsho ibe khona urhulumente into asipha yona mhlawumbi food parcel maybe sikwazi ulinda kuba into basihambe siye kwaPeter ngenxa yendlala. Usomashishini uPeter Venter uthi uyabathatha abase edolophini khona kuze bancedakale kuvuseleleni amakhadi. We
continually pay people before actually the funds arrive in their accounts and pay them and give them their food parcels. Oku kukukhumbuza abaxhamli zibonelelo abasasebenzisa amakhadi agolide ukubana ngokwase-Post Bank amakhadi aphelelwa nge-31st kaDisemba 2023. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC e-Elodale. Lo gama umongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke aphehlelele ngokusesikweni igunya lolawulo lwemida eLimpopo kule veki. Abahlali kwingingqi yame umda kumntla-ntshona bathi ucingo lwahlula umda oqhawukileyo nokungabikho kokhuseleko kudala inkxalabo. Bathi oku kunegalelo kulwaphulo-mthetho olucacileyo kwimimandla yabo. UMzantsi Afrika unemida engaphaya kwama-4,000 eekhilomitha phakathi kwawo namazwe amathandathu aquka iBotswana neNamibia. Okuxhalabisayo luthango olwahlula imida olunembobo noluqhawukileyo kunye nokhuseleko. People cross here like ants. Those from Botswana, though they are shopping in Mahikeng, they cross here all the time, but they are never arrested. People leave Mabule that side to come to Mabule this side for work, and they cross paths here every evening near the dam where the border fence has been cut. Okukhokhelela kubututu bemfuyo nezinye intlobo zolwaphulo-mthetho kwimimandla egudla imida. People from Botswana cross the border to go do their shopping in Mahikeng, and we as South Africans also cross the border to go that side. But when the Botswana citizens try to cross the border back to their country, local thieves steal from them. Okay, Border Management Authority BMA kujolise ukuthibazeni kanye ezinhlalabo. Border management, working with communities there, deploying equipment, necessary equipment, but everywhere else, we have to ensure that police are well equipped and are visible. Ukanti BMA isekelezelwe kumthetho olawulo lwemida iBorder Management Authority Act ka-2020 ingokuqobisana nolwaphulo-mthetho lwehla kwimida nokulawula kwambamba kwabantu nempahla phakathi kwemida. UMzantsi Afrika ufumene amagosa ayi-32 ajolelwe ukuba ngonozakuzaku bamazwe awo kweli. Amazwe angama-23 anikezele ngamaxwebhu eziqinisekiso zala magosa kumongameli Cyril Ramaphosa ePitoli. La maxwebhu ziziqinisekiso zaseburhulumenteni zonozakuzaku anikwa umongameli osetronweni yolawulo ngabo baza kuba ziintloko zemizio zakuzo zamazwe abo kweli. Ezi ntloko zemizio zakuzo zezamazwe iPortugal, iPoland, iJamaica, iColombia, iVietnam, iBrazil, iLesotho phakathi kwamanye. Kwalapha ezindabeni kuza kutyalwa amapolisa athe xhaxha eGugulethu eKapa kulandela iziganeko zodubulo kule lokishi kutshanje kodwa masithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe abahlali basenaledi eSoweto balugcwabevu ngumsindo kulandela ukusweleka kwabantwana ababini ominyaka 2 nominyaka 6 kutyholwa ukuba emva kokutya iibhiskits ebebezifana evenkileni yommi wangaphandle. Abanye abantwana ababini ekutyholwa ukuba nabo batye ezi biscuits basesibhedlele. Isebe lemfundo esiseko lithi lifuna uphando ngezimilo ezingaqhelekanga zabafundi. Uphathiswa unkosikazi Angie Motsenga uthi isebe liza kusebenza neengcali abazali nabanye ababandakanyekayo ukunikeza ingqwalasela kwezizathu zezimilo. Ngokweli sebe zingaphi kwamawaka amathathu izikole ezikweli ezibike ingxelo yezimilo ezingaqhelekanga. Abafundi abaqhambuka nezenzo ezingaqhelekanga zibenza bachukumisa ngokweemvakalelo izenzo zobungozi. Lo mkhwa mtsha kodwa uyaxhalabisa ingakumbi kwiziganeko zakutshanje zabafundi abazibulalayo. Disturbing trend has been the trend that we observed recently in Gauteng when children take their own lives because of social difficulties that are there in schools. And we're looking at different, that's why we are commissioning also a study to make sure that we are not working on what we think is happening. There might be something deeper than just the difficulties in communities, the usual youth delinquency, or the ongoing social decadence. So we're working with experts. Libavalise inxalabo yabo ngokhuseleko lwabantwana babo okukwenziwe kwaqatsela nangakumbi isiganeko apho abafundi bamabanga aphantsi baye bathengiselwa iibhiskits ezifakwe intsangu.
I think they just want to introduce our children into drugs, and this thing has really disturbed us a lot as parents. Our ruling party, was founded at church. John Dube was a man of God. So I don't know why then our governors, our rulers will remove the very same thing, that was core of their founding principles, which is prayer. Uye wacela umngeni kwikomishini yezenkolo nenkcubeko iphande imikhwa yobuxoki ehonjiswa ngathi inkolo yobuAfrika. Lo gama iingcali zezengqondo zikhuthaza ukuza ngaphambili kwabantu bacele uncedo. As society, we owe generations to come to normalize or reduce the stigma around mental health and odd behaviors, right? But we first, as the adults of society, need to actually be comfortable with seeking help. Umutsecha uthi oluphando luza kutandalazisa unobangela wezi zenzo. Inkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane uzitshintshile ezinye inhloko zamasebe wazisa kwiofisi yakhe. Ukholelwa ukuba olu tshintsho luza kunceda ukuphumelelisa izicwangciso phambi kokuphela kolawulo lwesithandathu. Uxanduva luquka inkxaso kurhulumente wasekuhlaleni nokuqhuba izicwangciso zamaphulo ophuhliso. Iinhloko zamasebe ezibambeleyo zifakwe kwizithuba zesebe lezempilo, elozinziso loluntu, elozothutho nelophuhliso lwamaphandle. Ephondo uOscar Mabuyane uthe ligqiza lisandokonyulwa lilinde kumsebenzi omninzi karhulumente odinga ukwenziwa. Iziphumo zomphicothi-ncwadi zakutshanje zibonakalisa ukuba isebe lezempilo, elezothutho kunye nelezolimo ayaqhubekeka ukuza neziphumo ezingancumisiyo. Owayesayi kuba intloko yesebe lezempilo, uGqirha Rolin Wagner, wayebonwa njengomntu onoza nezisombululo kwiingxaki zeli sebe. Kodwa ngoku naye unikwe olunye uxanduva. Urhulumente ke wephondo yi-Office of the Premier funeka kuqine yona ikwazi usebenza. Abanye abantu basenongakwazi ukwenza ngokugqibeleleyo kwindawo ezithile abakuzo, kodwa babe benesakhono. Ingathethi ukuthi loo nto mabadistroywe, usenokubanika olunye uxanduva kwenye indawo basebenze. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko akanathemba ukuba umsebenzi weligqiza uza kuba impumelelo. Understand you ngaba uPremier ke uye wa-appointa le crack team yakhe of ezi-HODs from i-departments kangeziperforme kakuhle, but ngoku ufuna into yoba ngaba zilidishe eligqiza lizawukwenza inguqu kwicala le-administration. So ayonto ndiqondayo uba ngaba izawusombulula ingxaki lesinayo. uMabuyane wongeze ngelithi isigqibo sokuba kusekwe eligqiza belinganyanzelwanga lifuthe lezopolitiko. This is not driven by any political or personal or individual. It is driven by the best interest of serving people of this province. Eligqiza lityikitye isivumelwano sethuba lenyanga ezili-12 ne-ofisi kaMabuyane. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Kuza kutyala amapolisa athe xhaxhe igugulethu eKapa kwaye isikhululo samapolisa salapha sinikezelwe abaphathi abatsha. Ukulandela iziganeko zodubulo kule lokishi kule veki apho ingabantu abalishumi ababuleweyo kwiziganeko ezimbini zokudutyulwa komndilo wabantu. Kuzo zozibini ezi ziganeko kudutyulwa lwangcolungela abantu abahlanu kwisiganeko ngasinye bezihlalele emotweni kule ngingqi. Amapolisa athi ngabantu abalikhulu ababulewe eNtshona Koloni ngeveki. Amapolisa athi akhangela naphantsi kwezicithi abarhanelwa abathathu ngokuphathelene nesiganeko sokudubula abantu abahlanu ngorhatya ngomgqibelo nekukho phakathi kwamaxhoba warrant officer Lindela Mrhaqesi obesebenzela ibutho labalindi bezitatanyiswa. Amapolisa akwazingela abarhanelwa abasixhenxe abaziwayo abayanyaniswa nokudutyulwa kwamadoda amahlanu obudala buyiminyaka ephakathi kwe-46 ne-52 kwalanga kwiintsuku ezingaphambi kwangomvulo umhla we-25 September. As a preventative measures, a decision has been made to saturate the area with different disciplines of SABC combat units operating within the Kukuletu areas and beyond. Nangona kuzo zombini eziziganeko abahlaseli bevulele ngerhulwa kumaxhoba bezihlalele emotweni akaziwa nokuba ziqhogene kusini na eziziganeko. Not sure if it was a hit who was a target, because you got 5 people dead, you got 5 people dead. So we are looking at the where they in those areas.
Unjengele phathekile ukwathe umastishi waseGugulethu ufudiselwe ePaarl logama umastishi waseAtlantis uColonel Cyril Nkuna ezakubamba njengomastishi waseGugulethu ukuqala ngomso. Amagosa amathathu enkonzo yesipolisa atyholwa ngokubandakanyeka kwibholo lokuqweqwediswa kwemoto ezithutha imali angaphandle ngebheyili. La magosa kuquka nabahlali abathathu bakhululwe ngebheyili ye-R5,000 ngamnye kubo emva kokuqweqwediswa kwemoto zekwalahleka i-R8,000 ezinkozo. Umme wangaphandle usilaxazile esakhe isicelo sebheyili. Dola bajonge nezityholo ezingama-23 kuquka izixhobo neziqhushumbhisi phakathi kwezinye boyanyaniswa nokuqweqwediswa kwemoto ethutha imali kodwa awuqini umnqwazi kumantyi. Applicant number 117 has successfully convinced this court that there are exceptional circumstances admitting their release on bail. Izixhobo ezifumaneke kwimoto yamapolisa ngabatyholwa zebiwa kuqweqwediso lwaseNkomazi ezinye kwisikhululo samapolisa sasemalamuleli. Igunya abantu lezotshutshiso lisamkele isigqibo senkundla. The NPA together with the police are going to work very closely in ensuring that the investigations are getting finalized and transfer the matter to trial. Bosixhenxe abatyholwa bavele kwinkundla kamantyi yasemalelane ngomhla wesithandathu kweyoMnga uDisemba ngolwamarhanuka. Amanye amafama aseFreystata asacinga ukuba ngatyala ntoni ngenxa yokuguquguquka kwemozulu ongaziwayo. Ukulandela ukuba iziko loqikelelo lwemozulu libhula ngelithi kungakho imbalela nemvula ekwizinga eliphantsi kwelihlobo. Amafama oyikisela ilahleko kule sizini. Amafama awazi ukuba atyale ngamandla okanye kancinci kweli hlobo ngenxa yemozulu engaqondakaliyo. Imbalela inganeziphumo ezibi kwizityalo nakwimfuyo. Kwangoku ngamawaka ehektare amadlelo atshileyo yimililo eFreystata. For me it's very tricky because I'm caught in between, do I plant a cash crop or not? So but by the look of things, I think I'm rather going to stick to fodder production for this year. We have already, for instance, my farm have already spent 210,000 to prepare the lands. So you can imagine if the rain does not come. Akukacaci nokuba imvula iza kuna ngexesha elindeleke ngayo kusinina. The dry and hot conditions will certainly have a negative effect on the planting, to delay planting, and also that can have a serious problem. Usoqoqosho wezolimo ukholelwa ukuba imbalela uEl Nino ingangabinelo mvila lutheni. This year, the South African farmers went on the fields or are still going to the field to be planting in a much better environment compared to last year. Sidlo lomhlaba wamadlelo yimiba exhalabisa amafama. Abathengisa ezitalatweni eThekwini bathi baza kuxhamla lukhulu ngefinal ye-MTN 8 ngomgqibelo. Okunjengoko ingowafa phakathi kweOrlando Pirates neMamelodi Sundowns kwibala eMoses Mabhida. Thengiswe kwiiyure ezili-18 aphela oyi-60,000 amatikiti alo mdlalo. Bachulumancile abathengisi lelinyathelo lefinal eThekwini. Lena inkundla ezemidlalo iMoses Mabhida Iindaba la kufanele kube khona ozogoba uphondo phakathi Sundowns neOrlando Pirates. Le nkundla izosingatha umqhudelwano womdlalo wamanqamu MTN 8 okwesikhombisa. Ilungiselela ukusingatha abalandeli ababalela ku-60,000. Iphathimandla iqinisekisa abalandeli ngokuphepha nokuyigqaja ngokulethwa kwalomdlalo lapha eThekwini futhi. Siyazi ukuthi bebengaya kwezinye indawo kodwa baqome ukuthi beze kuthina ngesizathu sokuthi bayazi ukuthi asikaze sibaphoxe nangaphambili. Nakuloku sizokwenza le final engathi okokuqala ngqa njengenkundla iMoses Mabhida siba nefinal efana neMTN 8. Abadayisi bathi balindele abalandeli abaningi okuzobenza bazuze likhulu ngalolu suku. Sizosinokujabula nokugqugquzeleka ngoba nathi ma kukanjena siyazi ukuthi
makhona igame ezayo la emabhida kuba khona isikutholayo. Badayisela ukudla hot dogs, izinkwa, cold drink kanjalo bayasizakala nabantu mabeza la. Thina and then nathi siyasizakala futhi ngoba kuba khona umehluko ekhaya ngabe uphumile ayodayisa ubingane ihlezi ibhekile phela. Abalandeli bezemidlalo bazobe bephume ngobuningi babo kuzo zonke izinkalo zakuleli ukuzobuka zidlana imlala lapha. Sinethemba elikhulu ku Rulani Mokwena ngoba kule previous season simbonile asiveza kahle. Kuxwayiswa abalandeli ukuba bengathenga amathikithi angombombayi. Lo mdlalo uqala ngehora lesi-6 ntambama ngomgqibelo. MTN 8 Iindabeni ze-SABC ngikuvusi Khumalo eThekwini. Besingena kuphothula ngeka sengwa ukholosa Lubisi uyalandela nemuzulu de belicelizayo tahoshika. Mawahlangana amafuli vume icama kuba sembonje mtivume Zinirhabulise kuqikelelo lwemozulu ngokuhlwanje xa sijonge ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukeli into yokubana zimvula ezingephi ezilindelekileyo phako ePenton ngaye kaloku u30%. Lathi rhwelele ngamafu ke kwindawo ezininzi phako Pitoli koPolokwane napha koMahikenge. Chumncembe sijonge mbukeli imvula nomoya so kuyaphawuleka mbukeli zizibhaqo zenkungu ongazilindela pha kwindawo eziphakamileyo phako Ntshona Koloni kanti ke mbukeli nemvula engephi elindelekileyo esingathi into yokubana iyafumaneka pha kwiphondo laseFreystata. Siqhubeke ke mbukeli ezazibhaqo zenkungu ongazilindela phako Gqeberha eMpuma Koloni ukunyukela mbukeli siye pha eThekwini. Chuncembe mbukeli sijonge into yokubana uSouth African Weather Services uye wakhupha isilumkiso sokuba ungalindela umlilo wamadlelo kwindawo eziphako Bloemfontein koAppenton koMahikenge naphaya koPolokwane. Ngoko mbukeli singathanda ukubongoza into yobana uba ngaba ubona kuqhuma umlilo qiniseke into yokubana uxhumana nabasemagunyeni bakwazi into yokubana bancede mbukeli. Chuncembe sijonge amaqondo obushushu namhlanje ngokuhlwa kuyaphawuleka mbukeli into yokubana liyabanda kwindawo ezininzi kanti ke lifudumele pha eMusina ngaye u17 ePolokwane nguye u11 degrees kanti pha kwelikamageba eRichards Bay Ekwini khona ngu16 esejonisi esinuka khona ke nguye u13 kanti ke mbukeli pha komthatha nakhona nguye u13 eMonti ngu16 degrees eKomani 11 degrees eMakhanda nguye u13 ifudumele ke pha eDR ngaye u19 degrees. Chuncembe sijonge amaqondo obushushu aphezulu ngomsombukeli pha koPietermaritzburg lifudumele ngaye u36 eRichards Bay nguye u30 pha eMthatha ngu27 eKomani lifudumele kakhulu ngaye u34 yatsho mbukeli into yokubana maziqhume inqawe emaxhekweni. Chos